and then do the right thing so that we can save the Senate's time and also the Assembly's time. I thank you, Mr. Speaker. Senator Karungo wa Thangwah. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, before I became a senator, I used to follow the proceedings of this House. And one senator for Siaya then, James Orengo, said that impeachment is a political process. And I think so many people took him seriously. And you can even hear from Senator Cherargei, they still believe impeachment is a political process. But Mr. Speaker, I say the mandate to impeach is sacred. It's not political. It cannot be used to be a political weapon or try to intimidate or to coerce, Mr. Speaker. That's why this House must follow the law. And we must follow the law from the beginning, Mr. Speaker. Because we have heard here, even from the Leader of Majority, it has happened before. We had governors who were impeached by the Senate, yet there was no threshold at their county assemblies when they were impeached. That is the governor of Kiambu, Governor Waititu, the governor of Nairobi, Governor Sonko. We have had two cases of governor of Kericho, who is currently sitting. In Meru, we also had almost something similar to that, and this one, Mr. Speaker. So we should use this opportunity, Mr. Speaker, to ask ourselves, now that we have seen there are rogue speakers out there in the county assemblies, do we enhance our standing orders to make sure that the speakers must stand here, even before the governors stand, to take an oath and say, yes, I'm here, and I brought these numbers, and they can be held personally liable, Mr. Speaker, because we do not have to agree with anything that comes from the speakers from the county assembly if we are not given an opportunity to scrutinize, Mr. Speaker. Mr. Speaker, should we also ask that we be having Hansard, live footage and coverage when these impeachments are going through? Mr. Speaker, should we be asking for signed confirmations by the MCAs who have impeached someone today here? And I will demonstrate that today, Mr. Speaker, when it comes to voting, by not voting through the processes, to show that I'll be called over there to go sign somewhere to show how I voted. Can't we ask the members of the county assemblies, when the impeachments come, they should sign somewhere, I voted this way, so that, Mr. Speaker, we do not eject governors because someone somewhere played politics, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so when I listen to this motion, I ask myself, do I proceed with this motion as it is? Do I proceed with the impeachment of these governors, of the governor of Nyamira as it is, Mr. Speaker? That is a question I'll be answering at the end. But again, Mr. Speaker, we have had some governors are sponsoring their own impeachments so that they can garner sympathy from their people, Mr. Speaker. Sometimes they coerce with the speakers, take no numbers in there so that I can be kicked away home. And I'll say, the Senate saved me, Mr. Speaker. So again, I ask myself, if I send them home, was it the case that the governor of Nyamira probably sponsored it? Because I saw him the other day, saying that we have joined broad-based, trying to coerce this Senate, that, Mr. Speaker, I'm now in the side of the government, so I know when I go to the Senate, I'm going to be sent back home. So I'm asking myself those questions here today, Mr. Speaker. So the best thing is to go full throttle, Mr. Speaker. Let's listen, so that we can also take this opportunity. I have never met the governor of Nyamira. Let me see him today speak here. Let's ask those questions the people or the MCAs are asking, Mr. Speaker. But again, that is something I'm thinking about. I might be persuaded when we are done with the debate on this issue, Mr. Speaker. But what I would want to urge this Senate, let us withhold, let us follow the rule of the law when it comes to this process, because going forward, we could become governors, and we wouldn't want, Mr. Speaker, to be brought here by a speaker, probably, who wants to overthrow a governor. And, Mr. Speaker, the law is very clear. It says once an impeachment is processed at the county assembly, the Speaker of the county assembly shall write to the Speaker of the Senate. Mr. Speaker, if you look at that, the wording of that, any speaker can go to any lodging, can go to any room, and just write that to the Speaker, either without the processes being followed, just himself, Mr. Speaker. So does that mean that anything the Speaker brings is gospel truth, that we can just process it without asking how they attained to that point, Mr. Speaker? So as I stand, Mr. Speaker, I'm thinking on how to vote, and you will call me there, and I will demonstrate how it's done.
Mr. Speaker. Thank you very much. Senator Osoti. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, indeed, I want to support the comments in your ruling that indeed, looking at the circumstances of this matter and also looking at the Constitution, the threshold of 24 was not met. Mr. Speaker, if you look at the Constitution, Article 97, which talks about the membership of the National Assembly, and also Article 98 that talks about membership of the Senate, it gives you it implies that the Senate and the National Assembly, their membership is defined in the Constitution. Mr. Speaker, Article 177 that talks about membership of the County Assembly also implies the same. So you cannot say, Mr. Speaker, and I want to agree with the other members, that the membership of the Assembly is a moving target. It can never be a moving target. But, Mr. Speaker, that aside, I see there is a problem, Mr. Speaker, with this motion. And what I see is that at lunchtime, I listened to these members, and the mood was that the members wanted this matter to go to full hearing so that we process the PO in the full case. But now the motion has designed, it is not giving us that option. It is either we agree to the PO or we reject it. Mr. Speaker, we have a danger here because if this motion is passed as it is, it means now we go to full hearing. And in the full hearing, the matters that will arise, if they are substantial enough to compel this House to impeach the governor, then we will have a problem legally, Mr. Speaker. But at the same time, Mr. Speaker, if we process this matter as it is now and say yes, then it means we'll be debating, we'll be moving away from what we had improved on Kericho 1, which is called Kericho 2. So, Mr. Speaker, my wisdom tells me that we withdraw this motion or amend this motion so that to allow the members to make a decision whether they want to process the PO at this point, they go the Kericho 1, or they want to go Kericho 2. Because if we allow this motion as it is, and the vote is taken and is a no, Mr. Speaker, we will be creating a precedent which will be very difficult to heal. So I suggest, Mr. Speaker, that this motion be withdrawn or be amended so that to reflect what I know members are thinking about. Mr. Speaker, nevertheless, I support. Senator Wafula. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Vile vile kushukuru walio wengi katika bunge kunipa nafasi kuongoza kitengo hiki. Lakini vile vile ni kusema kwamba Mheshimiwa Spika, katika kesi ya mwewe na kuku lazima haki iwepo. Unapomnyorosha mwewe atoroke, kuku lazima ukabiliane naye. Mbona alijisalimisha kwa mwewe, Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, Wakenya wanatazama. Katika kesi ya Kericho, tuliona wanateknolojia wa kompyuta na simu za rununu wakitueleza kule walikokuwa wapiga kura. Na pale maji yalipozidi unga, Mheshimiwa Spika, tukang'amua kwamba kulikuwa na utapeli wa hali fulani. Na wajumbe hawa wakachukua msimamo. Na baada ya kuchukua msimamo, Mheshimiwa Spika, bunge hili halikutoa mwelekeo kwa wale ambao walikuwa wanapotosha umma kwa stakabadhi gushi. Jumba hili lisiwe eneo la kutumbuiza Wakenya, Mheshimiwa Spika.
Watu wameleta stakabadhi hapa, gavana nashukuru uko hapa. Viongozi wa kaunti wako hapa. Mheshimiwa Spika, mimi ni kuomba wote walioleta stakabadhi na kukiri walihusika wapewe nafasi wajisulubishe ama wajidinginize wenyewe. Na iwapo yeyote atapatikana kwamba anahadaa bunge la Senate kwa kusema kwamba alipiga kura na alikuwa ng'ambo, hata ninashangaa Mheshimiwa Spika, kuna wale hawajakuwa bunge miaka 2 na wamepiga kura. Lazima waletwe hapa Mheshimiwa Kenya, waone hawa viongozi gushi ambao ni mashahidi bandia, kesi bandia, ili gavana pia jitetee akitoka hapa awe huru na huru kabisa. Na wale ambao watakabidhiwa na mashtaka pia wakabiliwe na mkono mkali wa sheria. Sasa hapa mimi sijui mbona watu wanaogopa kwamba tukienda kusikiza kesi hati gavana wangu huyu tayari kamba iko shingoni yake amekwisha. Hapana. Na sio kwamba tukiwapa hawa nafasi ni kwamba ni kama Muhammad Ali watakabiliana na gavana kabla hajang'amua chochote atakuwa chini. Hapana. Ni kusema kwamba mchakato mzima uendelee. Tuone wale walio ukweli na wale waongo, na Senate ichukue msimamo ambao utaboresha usimamizi wa kaunti zetu. Sasa mimi naomba maseneta ambao tuko hapa, ni kama ule mchezo ambao mtu amepewa, ni mchezo wa Man U na Arsenal. Umefanya mazoezi muda mrefu, wakati mchezo unataka kuanza mtu anasema viatu havipo, kanuni hazikubali kwamba tucheze miguu bila viatu. Huu muda wote ulikuwa wapi kusema kununua viatu kuja uwanjani? Hawa wamejipanga. Sisi kama mashabiki. What is your point of order, Senator Fomeru? La Senate 105. Take your seat, Senator Wafula. Nataka Senator Wafula ambayo tumekabidhi uongozi jana kwa kiranja mkuu walio wengi hapa Senate. Ametaja timu ya Arsenal ya kwamba wanafika kiwanjani wanasema hawana viatu. Mimi nimefuata timu ya Arsenal kwa muda mrefu sana Bwana Speaker. Na sijawahi ipata hiyo siku ama nafasi kuwaona ati Arsenal walifika kwa kiwanja wakaanza kusema hawachezi. Kwa hivyo lazima akipeana mifano yake apeane mifano halali na mifano ambayo anaweza dhibitisha. Na timu yake sijui ni gani, sijui nasikia ni hii gani ya mwisho hii. Ndio. So bwana Speaker, lazima awe na ile tunaita kwa Kiingereza statement of fact. Sababu kutaza timu kubwa ya Arsenal kwa kejeli hairuhusiwi kabisa. Order, honorable senators. Nafikiri Senator wa Bungoma alikuwa anapeana tu mfano. Mheshimiwa Tuachane na hiyo hoja, tumwache malize hoja yake tafadhali. Nadhani kuna utapiamlo wa kufuata umantiki wa hoja zangu Mheshimiwa Spika. Mimi ni kuomba tu viongozi wenzangu kwamba hawa wote wako huru kujieleza. Tayari tumeona pale palipo na shida, lakini tuwasikize. Mheshimiwa Spika, nimekuwa mwanachama wa kamati ya ugatuzi. Donda sugu hili la hawa watu kutengana katika assembly ya county hii hatujajadili hapa, tumekuwa tunapakata tu. Najaribu kutumia lugha nadhifu kidogo. Leo wamekuja hapa tena maseneta wanasema ati sheria haikubali, ati mkondo mfumo. Hapana Mheshimiwa Spika, tusiwe matapeli wa kisiasa. Leo wamejileta tukabiliane na wao. Wajieleze, tuwasikize, tuwaulize maswali, aliye na hatia akabidhiwe. Lakini yeyote asiwe na wasiwasi. Hawa maseneta wana akili timamu, wamesoma, wanamcha Mungu na wanapenda haki. Mimi nawatakia kila laheri Mheshimiwa Spika wenzangu.
tuende njia ya kusikiza kesi. Na mimi naomba gavana usiwe na shida. Senator Olekina.